Yo soy. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este domingo por la mañana. Les saluda el Maestro Rojo. Y recuerden, si no están suscritos, suscríbanse y pónganle dedito para arriba, like, me gusta, para que estas meditaciones puedan llegar a más personas. El día de hoy vamos a continuar con algunos de los temas inspirados en los libros de Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Uno es cómo vivir la vida. ¿Vivimos la vida al azar o vivimos la vida por elección? La vida al azar quiere decir, pues, a ver qué nos presenta la vida, ¿no? Y reaccionamos inconscientemente a los estímulos basados en las experiencias pasadas o en lo que otros han decidido por uno. Eso además es muy común. Primero porque existe el inconsciente y tenemos una serie de programaciones que están grabadas a veces desde otras vidas, pero sobre todo en la infancia o incluso durante gestación, para reaccionar frente a ciertos estímulos, interpretándolos de cierta manera. Por otro lado, en nuestra sociedad, bueno, en nuestra familia, nos enseñaron ciertos valores como si fueran universales o como si son muy básicos, incluso muy peligrosos si no los usamos. El niño o la niña pues experimentan lo peligroso que es porque si no nos comportamos de esa manera, viene el castigo de los adultos. Pero ya después pues tenemos el contexto de la religión, las escuelas y las reglas de la sociedad en general, que a veces están como entremezclados esas ideas. Entonces, puede ser que en una cultura, si hacemos algo, nos asusta un montón, y en otra cultura eso no importa, y en otra cultura a lo mejor eso te lo celebran. Pero reaccionamos automáticamente. Incluso decimos palabras y no pensamos qué significa lo que estoy diciendo. Simplemente los decimos como un consciente que nos da poder
o que nos da seguridad, o que aparentemente nos libra de un castigo. Tenemos autoridades a lo mejor con las que luchamos, pero tenemos autoridades que admiramos. Y entonces, si una autoridad que admiramos, por ejemplo, una autoridad religiosa nos dice, eso es horrible, no hay que hacer eso. Y a nosotros se nos pasa algo y lo hicimos, ya nos vamos a torturar. Claro, eso no quiere decir que los valores no son útiles. Y hay valores más primordiales, ¿no? En general, de cuidar la vida, por ejemplo. Pero bueno, todo eso tiene sus valores, pero sus defectos. Por ejemplo, a lo mejor si tú eres una mujer y naciste en una sociedad musulmana tradicionalista, a lo mejor si se te sale un pedacito de pelo de tu cobertura de cara, te puedes angustiar mucho cuando sales a la calle. Te pueden sancionar, te pueden insultar, te pueden castigar por eso. Mientras que en otras culturas, la cultura cristiana, por ejemplo, hace un siglo y medio, las mujeres entraban con pañoleta a la iglesia, ahora ya no. Y entonces las mujeres cristianas ya no están preocupadas por si se les salió un pelito de acá. Eso ya no les angustia. Están más preocupadas por verse guapas y verse bien y salir bien a la calle. Bueno, ¿y qué pasa con la otra forma? Pues les enseñaron que eso era malo. ¿De acuerdo a quién? Pues a alguien que dijo que eso era malo y se repitió. Alguien de supuesta autoridad. Y no es que esté comparando solo con el Islam, puede ser incluso en el cristianismo, por ejemplo. Hablan del temor de Dios. Y entonces, si supuestamente hiciste algo que no está de acuerdo a las reglas de Dios, me va a castigar el castigador. ¿Y cuáles son esas reglas? Pues las que dijo el sacerdote. Hay reglas incluso bastante absurdas. Por ejemplo, que la astrología es un pecado menor, pero es un pecado. Pero si muchos cristianos y católicos usaron la astrología y la tienen incluso pintada en las iglesias, aunque no se den cuenta. Entonces son cosas que nos hacen vivir en el azar. Vivimos de acuerdo a los mensajes inconscientes que traemos dentro y reaccionamos automáticamente con miedo, con alegría, etc. En cambio, podemos tener una vida por elección, por una acción consciente, donde cada momento es un momento de gracia para decidir quién quieres ser, independientemente de las circunstancias
externas y de lo que se diga exteriormente. ¿Quién quiere ser? Eso es muy interesante. Porque, por ejemplo, alguna vez escuché una anécdota de una señora que llevó en Estados Unidos a su hija a un campamento de verano y la raptaron. Y entonces ella se llenó de odio contra quien haya raptado a su hija. Pero de repente dijo, pero esos no son mis valores. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo concilio dentro de mi mente? Y entonces la conciliación que logró fue todos los días pedir en sus oraciones por el bienestar del raptor, con la finalidad de que si él estaba bien, probablemente iba a tratar mejor a su hija. Entonces trasladó el amor de su hija como un poder para disolver su odio. Y bueno, no les cuento más, pero gracias a eso, después como de un año, lograron aprender a este señor, al raptor. Si no, no lo hubieran podido aprender. Entonces, fíjense cómo hasta en una circunstancia tan extrema hay elección. ¿Qué elijo ser? ¿Qué elijo decir? Sí, yo sé lo que todo mundo responde frente a tales cosas, pero a lo mejor yo decido decir otra cosa. O un entendimiento social, o a lo mejor no lo tomo literalmente, lo analizo y construyo una verdad más amplia o diferente para mí. Muchas gentes van a una experiencia, pero están presuponiendo que en esa experiencia debe ser de cierta manera. Incluso a lo mejor vas a un parque de diversiones, se llama de diversiones, y presupones que pues todo va a ser felicidad, y de repente te subes a un juego y te asusta mucho. A lo mejor algunos se sorprenden, se asustan, pero luego dicen, bueno, vamos a tratar de disfrutarlo, a ver, ¿cómo le hago? ¿O qué tengo que hacer? Recuerdo alguna vez de niño, mi papá me llevó a un juego en una feria y eran unos avioncitos que se podían dar la vuelta y se ponían de cabeza, pero a mí me daba mucho miedo eso. Entonces, ¿qué hice? Arreglé las alas para que no se diera ninguna vuelta. ¡Wow! Aprendí algo. ¡Bravo! Me quité ese miedo. A lo mejor ahora si me subo diría, bueno, voy a experimentar qué se siente dar vueltas. No todas las personas reaccionan de la misma manera o no se dan la libertad de tener más opciones. ¿De qué otra manera puedo reaccionar? ¿De qué otra manera puedo interpretar estos eventos? ¿Quién quiero ser?
¿Cuál es mi elección? ¿Cómo quiero sentir frente a esto? Así que el día de hoy vamos a cantarle a Buda. ¿Por qué a Buda? Porque Buda es el mayor ejemplo de la autoobservación. Para que las cosas no sean solo azar, sino autocreación. Entonces, vamos a cantar Om Buddha Namaha. Creo que no está bien construido en sánscrito, porque a lo mejor tendría que ser Buddhaya Namaha, ante Buda me inclino. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Cerramos los ojos. Om Buddhaya Namaha. 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 Om
Budayam Namahayam Om Budayam Namahayam 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 Budayam Namaham Om Budayam Namahayam Budayam Namahayam Om Budayam Namahayam 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 Om Budaya Namahayam Om Budayam Namahayam Om Budaya Namahayam Om Budaya Namahayam Om Budayam 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 Namahayam Budayam Namahayam Budayam Namahayam Budayam Budayam Namahayam Budayam Namahayam Budayam Namahayam Budayam Namahayam
Buddha
Buddhayam Namah Buddhayam Namah Om Buddhaya Namah Om Buddhayam 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 Namah Om Buddhaya Namah Om Buddhaya Namah Om Buddhayam 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 Namaham Om Buddhaya Namah Om Buddhayam Namah Om Buddhayam Namah
Buddhayam Namah Om 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 Buddhayam Om Buddhayam Namah Om Buddhaya Namah Om Buddhayam 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 Namah Om Buddhaya Namah Om Buddhaya Namah Om Buddhaya Namah Om Buddhayam 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 Namah Om Buddhaya
Buddhayam Namaha 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 Buddhayam Namaham Om Buddhaya Namaha Om Buddhaya Namaham Om Buddhaya Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhayam Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhayam 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 Namaham Om Buddhaya Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhayam Namaha Om Buddhayam Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhaya Namaha Om Buddhayam 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 Namaha Om Buddhaya Namaham Om Buddhaya Namaha 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 Om Buddhayam Namaha Om Buddhayam Namaha
Namah Om Buddhaya 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 Om Buddhaya Namah
Om Buddhaya Namaha. 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 Om Buddhaya
Buddhaya Namaha Om 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 Buddhaya Namaham. Om Buddhaya Namah.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron cantándole a Buda? ¿Qué tanto pudieron aumentar su autoobservación? La contemplación de todo lo que les sucede y qué decisiones pudieron tomar. Espero que sea un buen aprendizaje. ¿O qué otras experiencias tuvieron? Sobre todo en el silencio. Pónganlo en los comentarios, es bueno compartir. Y a ver, un momentito. Y saludos a Manuel Alejandro, desde Jalapa, Veracruz. Nos acompaña durante la meditación. Bueno, nos vemos el próximo... A ver, otro comentario por aquí. Dice que en la meditación sintió tensión en su frente. Eso está bien, ¿no? Esa tensión es que se mueve el 6º chakra. A menos que estuvieras preocupado por algo. Dice que está con Mathieu Rafael. Muchos saludos a Mathieu Rafael. Saludos y bendiciones. Y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Disfrútense mucho, disfruten estos hermosos días. Hoy es un día soleado aquí en Amecameca. Y también estas tardes lluviosas que llenan de prana en el aire. Llénense de ese prana. Que también dice que sintió tranquilidad. Muy bueno. Y bueno, pues hasta la próxima.